θέλει η κοπέλα σου να τη βγάζει συνέχεια για φαγητό, να τα πληρώνεις όλα και να μην σου κάθεται να τη γαμίσεις κιόλας. Κατάλαβες. Δεν αξίζει, ρε μπρο. Καλύτερα να πλύνεις στο εξωτερικό. Λοιπόν, γιατί το να μένει στην Ελλάδα γίνεται απίθανο. Για να δούμε, ρε φίλε. Εμείς ξέρουμε, γιατί εδώ μένουμε. Αλλά για να δούμε οι ξένοι τι πιστεύουν για αυτό. Αυτό είναι βίντεο που βγήκε σήμερα, μαλάκα. Ρεζίλι, μαλάκα. Καλά γίναμε παγκοσμίως ρεζίλι, να πούμε, για άλλη μια φορά η χώρα μας. Greece is harder than you think. In 2017, buying a home in Athens would set you back around 1,300 euros per square meter. Today, 1.300 ευρώ το τετραγωνικό στην Αθήνα. Ναι. Today, that price has nearly doubled to 2,500. Και λίγα λες. 100 τετραγωνικά. Λοιπόν, για να πάρεις 100 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας, σίγουρα χρειάζεσαι. Ναι, κάπου εκεί. A staggering 88% increase in less than a decade. And it's not just Athens. In 8 years since 2017, property prices nationwide have risen by nearly 70%. Faster than almost anywhere else in Europe, but wages haven't kept pace. The average salary has barely moved in years, and in real terms, many Greeks are earning less than they did before the 2008 crisis. Μαλάκα, εντάξει τώρα αυτό είναι πολύ, είναι από το 17 στα 25 χιλιάρικα. Ναι, και πολλά βάζεις, bro. This is more than just a housing problem. There is a cost of living crisis, a rental crisis, and now even an immigration crisis. Immigration crisis υπήρχε πάντα. Though not in the way you might think. Because the real pressure isn't coming from asylum. Αλλά ναι, τώρα το έχουμε πιο πολύ από ποτέ. Πιο πολύ από παλιά που λέγανε, ας πούμε. Όταν είχε ανθίσει και ήταν τρίτο κόμμα που λέγανε Χρυσή Αυγή και τέτοια, τότε δεν ήταν τόσο όσο τώρα. Seekers or refugees. It's coming from tourists, digital nomads, and wealthy foreign investors. Today, tourism fuels over a quarter of Greece's entire GDP, and nearly 2 million Greeks, a fifth of the population, earn their living from it. But in Athens, short-term rentals like Airbnb have exploded, outnumbering local homes and driving up local rents in the process. Why rent to a Greek family for 500 euros a month when you could make the same in a week from a tourist? Entire neighbourhoods have been reshaped, and with over 1 million short-term rentals nationwide, it's no longer just a city issue. In some areas... Αυτό που λέει με λίγα λόγια είναι φίλο ότι λόγω ότι, ας πούμε, π.χ. έχεις ένα σπίτι. Δεν αξίζει να το νοικιάσεις σε κάποιον κάθε μήνα και να το δίνεις 700 ευρώ το μήνα από τη στιγμή που μπορείς να το χρεώσεις 150 ευρώ την ημέρα και σε 4 μέρες, άμα στο κλείσουν μέσα στο μήνα για 4-5 μέρες, έχεις βγάλει τα λεφτά που θα πάρεις από τον άλλον που θα σου δίνει το μήνα και θα μένει 2 χρόνια. Κατάλαβες. Δεν συμφέρει. Θα βγάλεις πολλά περισσότερα λεφτά από τους τουρίστες που νοικιάζουν Airbnb. Many as 1 in 5 homes are either vacant, investor-owned or reserved for tourists. Locals are either being priced out, pushed out, or forced into tiny apartments far from where they work. Many have had enough, and protests are becoming a common sight, and others simply haven't waited. Since 2009, more than 500,000 young, educated Greeks, doctors, engineers, teachers, have left the country entirely. But this problem runs deeper than housing. Because the crisis is just one piece of a bigger picture, a slow-burning shift that threatens to redefine what it means to live, work. Απλά το κλείνεις μέσα στο χρόνο, στο μήνα και το καλοκαίρι το βάζεις με τη μέρα. Ρε φίλε, δεν αξίζει τώρα. Ποιος θα κάτσει να μετακομίσει για 9 μήνες σε ένα σπίτι, ρε μπρο. Κατάλαβες. Άντε φοιτητές, αλλά κατάλαβες. Δεν συμφέρει, ρε μπρο. Γιατί να το κάνεις από τη στιγμή που θα μπορείς να βγάλεις πολλά περισσότερα λεφτά. Άμα το κάνεις Airbnb. Δηλαδή, τι θα το κάνεις, για την ψυχή της μάνας σου, για ποιο λόγο? Για την Ελλάδα, που ο καθένας, κατάλαβες, που ένας χασλάρει τον άλλον, είμαστε η χώρα του hustling. Αξίζει, ρε μπρο. Βγάζεις όσα περισσότερα λεφτά μπορείς και λες, άντε γαμηθείτε όλοι, αυτό είμαστε στην Ελλάδα. And belong in Greece. Γιατί αλλιώς δεν επιβιώνεις σε αυτή τη χώρα. So how did it get to this point? And can anything be done to fix it? This is how living in Greece became impossible. It may seem like we're talking about this problem everywhere in Ό,τι μου Europe. πουλοτραυματία έχω κάνει από μικρός χειρουργείο και πίστεψε με συμφέρει γαμά γενικά. Άκου τον Μπάρμπα Λέκτορα, θα σε ακούσω γενικά με το που γυρίσω από Ζάκυνθο περιτομή.
But in Greece, it's particularly acute because of another issue which they became somewhat famous for: debt. To understand how the modern-day living crisis took shape, we need to quickly go back in time. In the 1970s, Greece had just emerged from a military dictatorship, and the new democratic government was eager to prove that prosperity was finally within reach. To do this, they spent big. Highways were built, hospitals expanded, and public sector jobs multiplied. People who had once lived through rationing could now count on a government salary or pension. It felt like progress, but there was a catch. Most of it wasn't paid for. Successive governments borrowed heavily to fund this vision, not just in emergencies, but as a habit. No one wanted to be the one to say stop. Public debt quickly piled up, more than tripling in the 1980s, and it just kept growing. At first, it didn't seem urgent. Economic growth was still steady, and besides, everyone else seemed to be doing it too. The UK, Italy, Belgium, they were all borrowing just as much as Greece was. But not all debts are equal, and unlike their neighbours, many businesses in Greece operated solely on cash. Μαλάκα, αυτό μοιάζει σαν την παλιά πόλη στη Ρόδο. Tax evasion was easy, and it was rampant in the system. At the same time, wealthy Greeks often found loopholes to avoid taxes altogether, and what the government gave, it couldn't always replace. By the time Greece was prepared to join the Eurozone in the late 1990s, their debt had reached 97% of GDP. While today that may seem somewhat normal, in comparison, other healthy economies at the time, like the UK and Japan, were running on only 50% and 60% respectively. This level of debt is incredibly risky for any nation, but for one overspending and under-collecting, it was a ticking time bomb. But Greece stubbornly pushed forward, and in 2001, the country officially adopted the euro. For a while, access to cheap credit in the Eurozone completely masked the underlying issue of overspending. Interest rates stayed low, the money kept flowing, and so Greece kept borrowing. But then came 2008, the global financial crisis. After the US market crashed, investors worldwide began to panic, and everyone started pulling back their money from abroad. For a country dependent on borrowing, it was catastrophic. Suddenly, no one wanted to lend to Greece, and borrowing became nearly impossible. The reserves quickly ran dry, and they were out of money. Despite this, there was an even bigger problem. In the past, a country in a debt crisis could quickly devalue its currency to boost exports, or simply print more money to pay it back. But Greece had just joined the euro. Ένα τέτοιο σεντονάκι θέλω. Πολλά βασικά, σκέψου να έχεις πολλά τέτοια σεντονάκια. Μπράβο ρε φίλε που δείχνεις και τέτοια, άμα είμαι εδώ γιατί δεν έχω καταλάβει τι ρόλο βαράς και αρχίζει και μου αρέσει το κόλλον σου πεις. Να σε καλά ρε Σπύρο. It couldn't print more money, and it couldn't devalue its currency. It had no way out. Thanks to all your support, I've grown this channel into a small business over time, and that means more paperwork, invoices, contracts, and approvals. And that's where today's sponsor, Odoo, comes in. It's an all-in-one management software that provides a wide range of apps helping you manage your whole business. One of their most useful apps is the Sign app. Let me show you how easy περισσότερα τέτοια βίντεο. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα βίντεο γενικά. Τέτοια βίντεο, αυτά είναι από τα λίγα content που βλέπω στο YouTube, είναι τέτοια βίντεο. it is to send, sign, and track a document. First, select the Sign app. No payment details are needed. Your first app is free for life, with unlimited hosting and support. Now upload your doc. You can drag and drop fields like name, date, signature, email, wherever you want. Set them as mandatory or optional. And you can Δεν το προχωράω το ad ρε, όταν είναι ένα ad, το ad το βλέπουμε ρε μαλάκα, γιατί κάνω respect στο creator που αυτή τη στιγμή κλέβω το βίντεο του και το βλέπω live μαζί σας ρε μαλάκα. Ας δούμε το ad τουλάχιστον. On any device. You can draw your signature, upload an image or just click. It's fully compliant with electronic signature laws in over 100 countries, including Europe and the US. From there, you can track everything in real time, who signed and who hasn't. Start using Odoo Sign app today, completely free, by clicking the link below. Now let's get back to the video. The numbers were staggering. From 2009 to 2014, the economy shrank by more than 25%. That's not just a recession, that's a complete economic shutdown. And to this day, Greece's GDP still hasn't returned to pre-crisis levels. The unemployment rate shot to nearly 30%, and families who once felt secure saw their pensions cut, wages slashed, and public services crumbled. By the spring of 2010, Greece was forced to accept its first bailout,
€110 billion package from the EU and the IMF. But that lifeline came with brutal terms. Greece had to do whatever it took to pay back their debt. 1 in 4 public workers were fired, while those who remained... Αυτό που λέει τώρα είναι το... πώς λέγεται μωρέ? Τα χαρατσοπράγματα τότε, αυτό δεν λέει για εκείνη την εποχή. ...faced pay cuts of up to 30%. The public healthcare budget was slashed by 25% overnight, leaving thousands of sick τα μνημόνια εννοούσα. without access to treatment. At the same time, taxes kept rising and rising. But that still wasn't enough. Greece needed to find more money, and fast. In desperation, the government turned to their last resort, privatizing public assets. Airports, oil refineries, waterworks, even the national power grid, the country's most valuable... Αυτό ήταν γενικά για τον μπούτσο που το κάνανε, αλλά δυστυχώς όταν ιδιωτικοποιείται κάτι δημόσιο, δουλεύει καλύτερα γιατί το δημόσιο δεν μπορεί να τρέξει ρε φίλε. Δηλαδή π.χ. όταν μια υπηρεσία είναι δημόσια, είναι αυτό το meme που λες πω μαλάκα δημόσιο και κράζεις το δημόσιο. Ο λόγος που κράζεις το δημόσιο είναι γιατί η χώρα μας δεν μπορεί να χειριστεί αυτά τα πράγματα. Είναι για τον μπούτσο. Ναι ρε, πολύ καλύτερη δουλειά η ΔΕΗ τώρα. Τουλάχιστον έβαλε fiber, bro, ναι, καλύτερα. Οπότε όταν ιδιωτικοποιείται κάτι, συνήθως δουλεύει καλύτερα. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις σε όλα τα πράγματα. Το είδαμε στα τρένα. Που εν τέλει ποιος έφταιγε όμως? Ο ιδιώτης ή το κράτος? Άρα... valuable infrastructures were being sold off. The port of Piraeus, one of the busiest in the Mediterranean, was handed over to a Chinese firm. Airports were leased to a German conglomerate, and the national power grid, a controlling stake, was sold to foreign investors. For ordinary Greeks, the message was clear. The country might still be called Greece, but it no longer felt like it belonged to them. To recover... Το δημόσιο γενικά για τον μπούτσο. Αυτό μας έχει δείξει. Καλώς ή κακώς. Αυτό ισχύει. Τι θα κάνουμε τώρα? Ας φτιάξουν... Είναι σαν να έχει το δημόσιο 2 στα 5 αστέρια στο Google. Τώρα μπορεί να είναι 5 στα 5. Φτιάξει τη βαθμολογία. Πρέπει να περάσει καιρός, να γίνει 4,7 και να πεις μετά ok, μια χαρά είναι. Αλλά τώρα έχει ρετσινωθεί το όνομα. Μέχρι να φτιάξει τη ρετσινιά του και να φτιάξει το rating στο Google, πρέπει να περάσει καιρός. Τι θα κάνουμε? Όπως έστω θα κοιμηθείς, που λένε. Greece leaned into the only sector it had left, tourism. With over 6,000 islands and a coastline stretching nearly 14,000 kilometers, Greece has consistently ranked as one of the most beautiful countries in the world. And they went all in, upgrading their hotels, simplifying the visa process, and advertising the islands. At first, it worked. In 2009, fewer than 20 million people visited Greece, but that number quickly grew. Θα σε δώσω live το WNC στο Λικαβητό. Ξέρω, άμα πάει ο Μπράντο θα πάω. 2024, a record 41 million people poured into the country for tourism, an astonishing 200% increase. They bought cameras, wallets, and 22 billion euros worth of spending. Tourism now fuels over a quarter of Greece's entire GDP, and nearly 2 million Greeks earn their living from it. At the time, it seemed like the perfect remedy. On the news, sandy beaches and cruise ships replaced budget cuts and protests. And to the Greeks, it felt like hope had returned. But although tourism did create jobs, most of them were low-paying and seasonal. The average tourism worker earns only €1,100 a month, barely above minimum wage, while the average cost of living in a city sits at nearly €2,000. Meanwhile, neighborhoods... Εγώ πάντως που δουλεύω στο δημόσιο, να ξέρεις, έχουμε άτομα που είναι όντως καθυστερημένοι, ενώ έχουν legit πρόβλημα και απλά υπάρχουν και δεν κάνουν κάτι. Μισέτα. Μπορεί να το ξαδερφάκι κάποιου που λέει έλα τώρα, βάτω να δουλέψει ρε φίλε τώρα. Began to shift. Places once home to teachers and shopkeepers were being transformed into hotels and short-term rentals. In Athens, working-class districts like City and Koukaki were overturned. Long-term renters were evicted, and landlords realised they could earn a year's rent in just a few weeks on Airbnb. Then in 2013, Greece decided to double down and introduced the Golden Visa programme. Spend €250,000 on property and you'd get a 5-year residency. On paper, it sounded smart. Attract foreign investment and rebuild the economy. And attract foreign investment it did.
Over the past decade, the programme has brought in over 5.5 billion euros into the country's real estate market. It seemed like a blessing, like Greece had found a way out of their crisis. But beneath the surface lies a dangerous trade-off with permanent consequences. Most foreign investors didn't buy these houses to live in. They bought it for the visa and to make profit. Out of the 16,000 properties bought under the scheme, an astonishing 94% were repurposed into rentals. This shift meant that all the rental income from these properties was now flowing abroad. Damn. Μαλάκα, και δεν πάει τίποτα στην Ελλάδα. 5, κάτι billion, μαλάκα, δισεκατομμύρια. Και δεν πάει τίποτα στην Ελλάδα. Year by year, profits that once circulated within Greece were now leaving the economy, and they weren't coming back. The money that could have been reinvested into local communities was instead being fed to investors thousands of miles away. But this was just the beginning. Things were about to get much worse. Thousands of homes were pulled from the market and converted into short... Ρε φίλε, γενικά δεν συμφέρει ρε μπρο η Ελλάδα σε τίποτα. Δεν συμφέρει να κάνεις τίποτα στην Ελλάδα. Ωραία, το μπούτσο είναι. Και άμα δεν συμφέρει να υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα, γιατί να έρθει με εταιρεία στην Ελλάδα, κατάλαβες. Δηλαδή και πολλές εταιρείες στην Ελλάδα που έκλεισαν, εργοστάσια που είχαμε στην Ελλάδα και έκλεισαν και όλα αυτά που έφυγαν από την Ελλάδα, έφυγαν γιατί δεν έχεις profit καθόλου το να έχεις την εταιρεία σου στην Ελλάδα. Οπότε απλά κάνεις εισαγωγές από το εξωτερικό πράγματα, αναγκαστικά, γιατί στο εξωτερικό έχεις χαμηλότερο φόρο και δεν αξίζει να έχεις στην Ελλάδα κάτι. Γιατί στα παίρνουν όλα τα λεφτά και δεν κάνουν και τίποτα, καταλαβες. Είναι για τον μπούτσο και σου παίρνουν πολλά λεφτά. Κατάλαβες, αλλά τοξική σχέση ασφά, κατάλαβες, τίποτα. Είναι σαν να θέλει η κοπέλα σου να τη βγάζει συνέχεια για φαγητό, να τα πληρώνεις όλα και να μην σου κάθεται να τη γαμίσεις κιόλας, κατάλαβες. Δεν αξίζει ρε μπρο, κάτσε να πίνεις στο εξωτερικό. Γάμισε την κοπέλα, χώρισε την, κατάλαβες. Δεν την κάνεις. Term tourist rentals. Entire apartment blocks gutted, renovated and listed on Airbnb. In some neighbourhoods, it became nearly impossible to find a lease that lasted more than a month. With houses constantly being taken out of circulation, supply became increasingly tight, and the pressure on the remaining housing stock exploded. Γι' αυτό, αν έχετε παρατηρήσει, όσοι μένετε και σε χωριά, όσοι μένετε σε πιο έξω και μέσα στην Ελλάδα, ρε φίλε, και στην Αθήνα, ας πούμε, το βλέπετε αυτό πολύ. Είναι ότι τα μαγαζάκια, υπάρχουν, ξέρεις, κάποια μαγαζιά που τα βλέπεις ότι υπάρχουν και όταν δεν είναι, ρε φίλε, κάποια αλυσίδα καταστημάτων, τύπου κάποια αλυσίδα καφετεριών, κάτι πολυεθνική, κλείνει και ανοίγει κάποια χρόνια. Δηλαδή βλέπεις να υπάρχει κάτι να ανοίγει, να δουλεύει στην αρχή καλά, μετά σιγά σιγά να μαραζώνει και να γίνεται σκατά, στο τέλος να μην πατάει κανένας, να κλείνει. Μετά από 1-2 χρόνια να ανοίγει καινούριο μαγαζί στο ίδιο μέρος. Να κλείνει. Και μετά να ανοίγει κι άλλο. Αυτό ο λόγος που γίνεται είναι γιατί έτσι πως δουλεύει το φορολογικό σύστημα και γενικά όταν έχεις μια εταιρεία στην Ελλάδα, η δεύτερη χρονιά είναι πολύ δύσκολη. Και συνήθως με το σύστημα που υπάρχει δεν μπορεί να δουλέψει εύκολα. Πρέπει να είσαι τρελός. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Ενώ άμα έχεις μια πολυεθνική από πίσω, ρε φίλε, και έχεις ένα brand και κάτι το οποίο ξέρεις ότι θα συνεχίσει να σου φέρνει πελατεία non-stop και τέτοια, μπορείς κάπως να επιβιώσεις σαν επιχειρηματίας. Αυτό. The buyers were not coupled. Κάποιοι πετυχαίνουν, ναι, κάποιοι το κάνουν. Αλλά συνήθως γι' αυτό γίνεται αυτό. Εγώ πάντα είχα ένα μέρος εκεί πέρα που πήγαινα και τρώγα, εκεί που ήταν η στάση του λεωφορείου μου όταν ήμουν μικρός, υπήρχε ένα σουβλατζίδικο απέναντι. Και αυτό το σουβλατζίδικο κάθε 2-3 χρόνια έκλεινε και το έπαιρνε άλλος μετά. Και λέω ρε μαλάκα, λέω, γιατί γίνεται αυτό. Και όταν άνοιξα εταιρεία, μετά από χρόνια κατάλαβα ότι αυτός είναι ο λόγος που κλείνουν συνέχεια, που έκλεινε συνέχεια αυτό το σουβλατζίδικο που ήταν απέναντί μου. Or local families, but instead foreign millionaires, international real estate funds and visa hunters with deep pockets. They weren't just buying property, they were buying leverage, and they were willing to pay for more than anything an ordinary Greek ever could. Demand spiked and prices surged. Between 2017 and today, residential property prices in central Athens have increased by over 88%. Rent has spiraled out of control,
and for the average Greek, the average wages didn't come close. In fact, they were even falling. Many were now spending over half their income just to keep a roof over their heads, and even then it still wasn't enough to stay. Before anyone could react, locals found themselves being priced out of their own childhood homes. It seems that they've now had enough, and every single year thousands take to the streets, not to just protest against rising rent and falling wages, but to defend the very soul of their cities. By 2024, the backlash had grown too loud to ignore, and Prime Minister Mitsotakis mentioned finally stepped in. In an attempt to fix the market, new licenses for rentals were banned in central Athens, and the minimum threshold for the golden visa was increased to 500,000 in central Athens. And the Πού είναι αυτό? Αυτό γαμάει. Πού είναι αυτό? Ιταλία. Γαμό. Γαμάει αυτό ρε μαλάκα. Damn, και λέω ρε μαλάκα που σκάτα είναι αυτό και είναι στην Ιταλία. Μου σκάει πολύ Ιταλία, όντως. minimum threshold for the golden visa was increased to 500,000 euros in high demand areas. Στα Σπάτα, ναι. Actions just came a little too late. Much of the damage has already been done. Since 2009, more than 50,000 Greeks have been leaving the country each year. Many of them young, educated, and full of potential. Doctors, engineers, teachers, entrepreneurs, the very people Greece had invested in are gone. By today, over 500,000 healthy working-age Greeks have left. Those who chose to remain were forced to bear the consequences. With waves upon waves of healthy adults leaving the country, Greece's birth rate has collapsed to one of the lowest in the world. Μαλάκα, χθες το βλέπαμε αυτό, μπρο. Χθες το βλέπαμε αυτό, μαλάκες. Μαλάκες, χθες είχαμε ανοίξει ένα site, αργά το βράδυ τώρα. Λίγο πριν κλείσει το stream. Και βλέπαμε σε ένα site το πόσοι γεννιούνται και πόσοι πεθαίνουν στην κάθε χώρα. Και στην Ελλάδα απλά μειωνόμαστε. Δηλαδή, πιο πολλοί πεθαίνουν από ό,τι γεννιούνται στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι πλέον μειώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδας. Δεν αυξάνεται, μειώνεται. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις παιδί, δεν αξίζει. Τι θα κάνεις, μαλάκα? Δεν το κάνεις το παιδί, ρε μαλάκα. Κρίμα τώρα να το φέρεις τώρα εδώ πέρα, να κάνει τι? Κρίμα, ρε μαλάκα, το παιδάκι. Only around 1.3 children per woman, compared to the global average of 2.27. But here's the part that not many people talk about. The crisis wasn't just caused by... Το να κάνεις παιδί 2025 είναι απλά, ξέρω εγώ, απλά μισείς το παιδί σου. Το μισείς, ξέρω εγώ. Foreigners or tourists. Much of it was enabled, even engineered by Greece's own political and economic elite. While millions of Greeks were tightening their belts, they saw the crisis as an opportunity to cash in. They didn't just survive the crisis, they thrived. When Greece was forced to sell off national assets to meet bailout terms, these elites were the first in line. Rhodos mentioned. They got public contracts and were the first to be bought in on privatized infrastructure. The same companies that helped run the country into debt were now profiting from its recovery. Ports, waterworks and the power grid were all quietly snapped up by well-connected businessmen through partnerships with foreign investors. To them, it was the opportunity of a lifetime, and they took it. They were making heaps of money from basic human needs. A stretch of motorway in Athens... Ναι ρε μαλάκα, το να πουλήσεις τα λιμάνια της Ελλάδας σε ξένους είναι ό,τι πιο ηλίθιο, μαλάκα. Δηλαδή τώρα να πουλήσεις τα ελληνικά λιμάνια είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις, μαλάκα. Η Ελλάδα είναι συνδετικός κρίκος για το εμπόριο όλο που, μαλάκα, είμαστε... Γι' αυτό γαμάει η Ελλάδα, γιατί είμαστε εκεί, σε αυτό το σημείο που είμαστε. Και μαλάκες πουλήσαν τα λιμάνια, ρε μαλάκα. Ηλίθιο αυτό να το κάνει. Infamously cost Greece 3 times more than to build a similar one in France, a country with double their minimum wage. The money clearly wasn't going to the workers, but in Greece that was just business as usual, and while all of this was happening, everyday wages persistently declined. Even in 2024, the minimum wage was just 830 euros a month before taxes. Rent alone takes up more than half of that. The truth stings. In Greece today, many tourists live better than the citizens themselves. In buzzing downtown Athens, upscale hotel rooms and luxury Airbnbs sit empty most of the year, yet demand keeps them spruced and staffed.
Θέλετε καπιταλισμό, τι να κάνουμε. Ρε μπρο, άμα ήταν καλοί καπιταλιστές όμως, θα τους φινεσάραμε εμείς τους άλλους, ρε μπρο. Αλλά κατάλαβες. Έχουμε και καπιταλισμό και είμαστε και πουτανάκια όμως, κατάλαβες. Αυτή είναι η μαλακία. Είμαστε τώρα, είναι σαν να εμείς είμαστε εγώ όταν με είχε με λουρί η φρίκα, κατάλαβες. Αυτό είναι η Ελλάδα. Εγώ με λουρί και με κρατάει η φρίκα. Και εγώ είμαι η Ελλάδα. While Greek families crowd into half-finished basements or split small apartments on the city's edge, scraping to make rent. Greece's story today serves as a reminder of how an entire country can crumble under its own irresponsible economic policies, warning others not to follow in its footsteps. You can't spell Ελλαδα without L. Actually. But this isn't just about numbers or policies, it's about people. It's the teacher who now works 2 jobs to barely make a living. The young couple who gave up on starting a family because rent swallows up most of their paychecks. The people who had to move away and search for a better life elsewhere. The question is no longer whether Greece can be saved, it's whether the people who once called it home will still recognise it when they return, or if they will return at all. Ωραίο βίντεο. Δεν είπε και τίποτα, κατάλαβες. Ήταν πολύ accurate ό,τι είπε. Δεν είπε κάτι λάθος. Τα Airbnbs σίγουρα γαμίσανε τέρμα. Αλλά δεν φταίνουν και τα Airbnbs μόνο. Απλά τα Airbnbs ήταν άλλος ένας λόγος που γαμίσανε τη φάση. Πολλά γαμάνε τη φάση γενικά. Αυτή είναι η μαλακία, ότι έχει τόσα πολλά πράγματα που είναι για τον Μπούτσο. Είμαστε σαν ένα καράβι το οποίο έχει 1000 τρύπες και μπαίνει νερό από 1000 τρύπες. Αυτό έχει 1000 μαλακίες. Ποιο να κλείσεις πρώτο ρε μαλάκα, κατάλαβες. Εγώ είπα, tire list, chat, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση είναι να πάνε στη Βουλή να μαζευτούν όλοι αυτοί οι 300 πόσοι κατά είναι. Tire list, όλα τα θέματα της Ελλάδας σε tire list, S, A, B, C, D tire list και να αρχίσουν να λύνουν τα θέματα από τα πιο σοβαρά στα λιγότερα σοβαρά. Από τα S πρώτα, μετά τα A, γιατί κάνουμε ένα λάθος. Πολλές φορές λύνουμε το D. Μπρο, το D είναι πολύ κάτω στο tire list. Τι το λύνουμε τώρα αυτό, έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα να ασχοληθούμε ρε μπρο. Tire list. Tire list. Πρέπει να γίνει Genesis κυβέρνηση. Δεν αλλάζει, δεν ξέρω. Δηλαδή νομίζω η Ελλάδα για να σωθεί πρέπει να πάμε όλοι κάπου να είμαστε safe. Σε μια κάψουλα. Να ρίξουν μια βόμβα στην Ελλάδα, να προστατέψουμε μόνο τα μνημεία και όλα αυτά που έχουμε από την αρχαία Ελλάδα. Που κρίμα, αυτοί τα χτίζανε και γαμήθηκαν να τα χτίσουν. Και να σπάσουν όλα και να τα χτίσουμε όλα από την αρχή. Νομίζω κάπως έτσι ίσως μπορεί να φτιάξει η Ελλάδα. Μια βόμβα να σπάσουν όλα πέρα από τα μνημεία μας και μετά να ξαναχτίσουμε. Ας πούμε η Αθήνα, όπως ό,τι και να φτιάξει την Αθήνα, πάλι σαν ζούγκλα. Θα είναι σκατωμένη, ελεηνή, μπαζωμένη, δρόμοι όπως να είναι σκατά, όλα σκατένια. Οπότε άμα ρίξει μια βόμβα στην Αθήνα και την ξαναχτίσει λίγο με μια δομή καλή, θα γαμάει. Απλά εντάξει δεν φταίει η φάση, ο λόγος που η Αθήνα είναι τόσο σκατωμένη και λάθος όλα, είναι γιατί είναι πολύ παλιά ρε μπρο. Η Αθήνα υπάρχει γάματα ξέρω εγώ. Και κατάλαβες, ο καθένας έφτιαχνε δρόμο για το σπίτι του. Είχε ξέρω εγώ το Μαντρίντου κάπου ξέρω εγώ στα Εξάρχεια. Έφτιαχνε ένα δρόμο να περνάει το κάρο να πηγαίνει στο Μαντρίντου. Μετά αυτό έβαλα μπίσα. Μετά άλλο το Μαντρί που ήταν στο διάλογο, βάζα και ένα δρόμο, ενώναν τον ένα δρόμο με τον άλλον. Κατάλαβες, γι' αυτό δεν έχει. Είναι όπως να είναι οι δρόμοι στην Ελλάδα. Γιατί απλά ενώναν τα μαντριά τους όλα και όπου έμενε ο καθένας και σιγά σιγά πολλαπλασιαζόταν ο κόσμος και φτιάχναν και άλλους δρόμους χωρίς κάποια δομή. Και γι' αυτό είναι σκατένια. Γιατί δεν υπήρχε δομή. Ήταν ο καθένας που ήταν το σπίτι του και που ήταν τα ζώα του και τα μαντριά του. Και τα ενώσαν όλα μαζί και βγήκε αυτό που είναι σήμερα. Γιατί η Ελλάδα είναι, η Αθήνα είναι fucking πάρα πολλά χρόνια μαλάκα. Δηλαδή δεν είναι σαν την Αμερική που φτιάχτηκε ξέρω εγώ πριν 300 χρόνια ξέρω εγώ.
Οπότε, είναι μαλάκα, ήταν οι άλλοι με τους μανδύες, μαλάκα, και φτιάχνανε δρόμους. Κατάλαβες.